It's a busy morning in a small health clinic in Nayatola Mogbazar, a poor area in central Dhaka. Local resident Rukia Begum has come to be examined by the paramedic at the clinic. বাগানবাড়ি থেকে আসছি কবরস্থানের পাশে বাসা হাইটে আইছি এই জন্য আমার অসুখের জন্য তাই শরীর খারাপ কষ্ট হয় বুকে ব্যথা পেটে ব্যথা কাশি দিলে অরণ লাগে হাঁটতে পারি না আর মাথা ঘুরে ফেলাই যায় NGOs play a major role in the health sector in Bangladesh. The health clinic in Nayatola Mogbazar is run by an NGO and charges a nominal fee for its services. প্রথমে আসলো তার শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরে তাকে বসতে বলি তার কি সমস্যার জন্য আসছে উনি বলার পরে আমি বলি এখানে আসলে আমার একটা কার্ড করতে হবে এটা হচ্ছে এসপি কার্ড আপনি অত বেশি স্বাস্থ্য সেবা এই কার্ড করতে আমি 20 টাকা নেই তারপর সেবার জন্য নেই আমি 20 টাকা 40 টাকা The clinic is run by the NGO Nari Maitri, but funded by the international NGO ActionAid, which is also active in Bangladesh. ActionAid itself does not run clinics, but funds clinics and health projects in urban and rural areas. The poor and marginalised are deprived as far as health services are concerned, or access and availability of health. So that led us to the thinking about right to health and right to quality health. And that has been the reason why we started looking at issues of urban, rural, poor community and their access and availability to health facilities. ওনাকে আমি দেওয়ার পরে আমি প্রেসক্রিপশন চলে যাই তার ফিজিক্যাল চেকআপে তখন আমি তার প্রেশার ব্লাড প্রেশার ওজন আপনার তাপমাত্রা টেম্পারেচার দেখি তাপমাত্রা দেখি জন্ডিস অ্যানিমিয়া সব কিছু দেখার পরে আমি প্রেসক্রিপশন করি তার সমস্যা অনুযায়ী আমি ওষুধ লিখি In Bangladesh, it's official government policy to provide health services not only via government-run facilities, but also by cooperating with NGOs. In the health sector, as in other sectors also, there is a large number of NGOs, because the government, after the launching of the sector program, they decided that some services should be outsourced to the agencies or to the sectors or to the individuals who can operate best. For example, the NGOs, they have an edge to reach the unreachable areas, to the hard to reach people. While the evaluation appreciates NGOs as a huge asset bringing basic health services to millions of people in Bangladesh, it warns that the large numbers of NGOs make the health sector extremely fragmented. At the government Baluka Health Complex in Mymensingh district, the cooperation between government and local NGOs is, as in many other places, everyday life. টোটাল ভালো উপজেলার যে টোটাল যে হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে উইল কভার সব রোগীকেই আমরা কভার করে নিচ্ছি আর হলো এখানে আমরা এনজিওর মাধ্যমে আমরা গভর্নমেন্ট এবং এনজিও কিছু কোলাবোরেটেড প্রোগ্রাম আছে সেটার মধ্যে কাজ করছি Bangladesh boasts the biggest NGO in the world, BRAC. It's also active in health in Mymensingh, running an outreach program. Our target is that all pregnant women at least 1 or 2 times antenatal care given by facilities through a trained personnel like government health institution or private health institution or others. This is our target. Yet another player in Mymensingh is UNICEF, which strives to coordinate the efforts of government and the NGOs. To build that coordination effort, we are developing the joint district plan for to address the issue of maternal and child health. So recently, for the Mymensingh district, we have developed a joint district plan where the BRAC, GOB and the UNICEF were together developed the plan to avoid the duplication of the services. এবং সেটা আমরা দিয়ে যাচ্ছি আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের ভালো খেতে যে সমস্ত প্রেগন্যান্ট ওমেনকে আন্ডার আওয়ার আমব্রেলা যে আমরা এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইউনিটি নিয়ে আসতে চাই কমানোর জন্য ম্যাটারনাল মর্টালিটি এবং চাইল্ড মর্টালিটি কমানোর জন্য
the state has to take its responsibility, and the state cannot be replaced by non-government service providers or the private sector. Because if the private sector comes in, then the poor and the marginalized will have no access, or they won't be able to afford the health services. So it remains this responsibility of the state. In the meantime, in the interim, it has been organizations like the non-government organizations with health services that have been catering. While the evaluation welcomes the contribution of NGOs, it's concerned that donors are still funding NGO health service providers outside of government systems. The NGOs are complementing the government efforts, but there is some question about the governance because government does not have in the Ministry of Health a very strong monitoring unit to I would not say to control or regulate, but to oversee the huge number of NGOs working throughout the country.